After tuple relational calculus, the next topic is domain relational calculus. Now, this is a second form of relational calculus in relational calculus. It uses domain variables. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ടപ്പിൾ റിലേഷണൽ കാൽക്കുലസ് പഠിച്ചായിരുന്നു, TRC പഠിച്ചായിരുന്നു. അതിൻ്റെ അകത്ത് ടപ്പിൾ വേരിയബിൾസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ടപ്പിൾ വേരിയബിൾസ് അപ്പം ഓരോ ടപ്പിളായിട്ടാണ് എടുത്തത്. ഇവിടെ ഡൊമെയിൻ വേരിയബിൾസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഇനി എന്താണ് ഡൊമെയിൻ വേരിയബിൾ? ഡൊമെയിൻ വേരിയബിൾ is a variable that range over the values in the domain of some attribute. Example, the variable can be assigned an integer if it appears in an attribute whose domain is set of integers. Okay, അപ്പോൾ ഡൊമെയിൻ ആണ് എടുക്കുക, അതായത് ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് എടുക്കുക. അപ്പം ഇൻറ്റിജറിനെയൊക്കെ ഇൻറ്റിജർ ആണെങ്കിൽ ഏജ് ഇൻറ്റിജർ ആണെങ്കിൽ അതാണ് എടുക്കുക, ഏജ് ആണ് എടുക്കുക. നെയിം ആണെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ ആണ് എടുക്കുക. സോ വി യൂസ് ദ ഡൊമെയിൻ വേരിയബിൾസ്. അതിൻ്റെ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് DRCയുടെ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അഗെയിൻ എ സെറ്റ്. ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന x1 x2 up to xn which are the domain variables, and we have the predicate which is the formula of atoms on these domain variables. നേരത്തെ നമ്മൾ ഓൺ ടപ്പിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയത് ടപ്പിൾ ഓവർ ദ പ്രെഡിക്കേറ്റ് ഓവർ ദ ടപ്പിൾ ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് ദ പ്രെഡിക്കേറ്റ് ഓവർ ദി ആട്രിബ്യൂട്ട്സ്. അഗെയിൻ ദിസ് ഇസ് based on ആറ്റംസ്. ഇവിടെയും ആറ്റംസ് ഉണ്ട്, നേരത്തെ തന്നെ. അവിടെ ടപ്പിളിന് പകരം ഇവിടെ നമ്മൾ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് പറയുന്നു വിച്ച് ബിലോങ്സ് ടു R, where R is a relation on n attributes, and x1 x2 xn are the domain variables or constants. അവിടെ ടപ്പിൾ ബിലോങ്സ് ടു റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ബിലോങ്സ് ടു റിലേഷൻ. ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രണ്ട് ഡൊമെയിൻ വേരിയബിൾ കമ്പയർ ചെയ്യുക using the comparison operators. Again, one domain attribute can be compared with a constant, but the constant is actually the domain of attribute for which S is a domain variable. ഇത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. ഇവിടെ എക്സും എസും എന്ന് പറയുന്നതിന് വരെ എക്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ 3 atoms. ഓക്കെ, ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആറ്റംസ് വെച്ചിട്ട് ഫോർമുല ഉണ്ടാക്കാം. ആറ്റം വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫോർമുലയാണ് ഇത്. ഫോർമുല ബിൽഡ് യൂസിങ് ആറ്റംസ് യൂസിങ് ദ റൂൾസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ആൻ ആറ്റം ഇറ്റ്സെൽഫ് ഇസ് എ ഫോർമുല. ഇനി P1ഉം P2ഉം സെപ്പറേറ്റ് ഫോർമുലയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് P1നെ നീഗേറ്റ് ചെയ്യാം, P2നെ ബ്രാക്കറ്റിലിടാം, P1നെ ബ്രാക്കറ്റിലിടാം, അല്ലെങ്കിൽ P2നെ നീഗേറ്റ് ചെയ്യാം, ഓർ യു ക്യാൻ നീഗേറ്റ് P2 ആൻഡ് P2നെ ബ്രാക്കറ്റിലിടാം. ഇതെല്ലാം ഫോർമുലയാണ്. അതുപോലെ P1 ആൻഡ് P2, P1 ഓർ P2, P1 implies P2 are all formulas. Next is, if P1 of x is a formula in x, where x is a domain variable, നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റൻഷ്യലും ഇതും ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സൽ ക്വാണ്ടിഫയർ ഉപയോഗിക്കുക, നേരത്തെ പോലെ തന്നെ. പക്ഷേ ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടാണ്. Now let us see the first one. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ find the branch name, loan number and amount for loans greater than 25,000. ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ആട്രിബ്യൂട്ടായിട്ടാണ് എഴുതണത്. ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്? ലോൺ നമ്പർ, ബ്രാഞ്ച് നെയിം ആൻഡ് എമൗണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്: L for loan number, B for branch name and A for amount, such that LBA belongs to loan. അത് മാത്രം പോരാ, നമുക്കൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്, ലോൺ എമൗണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 25,000. This becomes easier. മറ്റേ നമുക്ക് ഫ്രീ വേരിയബിളും ബോണ്ടഡ് വേരിയബിളും ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. സോ ഹിയർ LBA ഏതൊക്കെ നമുക്ക് ഏത് ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇത് ഔട്ട്പുട്ട്. പ്രൊവൈഡഡ് ദാറ്റ് ദീസ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ബിലോങ് ടു ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേബിൾ ആൻഡ് ദ എമൗണ്ട് ഇൻ ദാറ്റ് attribute is 25,000. Okay, now the next one, it's simple actually. Next one is find the loan number for each loan for an amount greater than 25,000. So you write loan number മാത്രം മതി. ഇവിടെ മറ്റേ എല്ലാ ആട്രിബ്യൂട്ടും വേണമായിരുന്നു, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു. ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി എളുപ്പമായി.
മറ്റേത് നമ്മളവിടെ ഒരു ഫ്രീ വേരിയബിളിനെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇവിടെ ഫ്രീ വേരിയബിൾ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ നോക്കിയിരുന്നു. നിങ്ങൾ ടപ്പിൾ റിലേഷൻ കാൽക്കുലസ് എടുത്ത് നോക്ക്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം. സച്ച് ദാറ്റ് എന്തായിരുന്നു, there exists, display the loan number such that there exists a branch name and amount of LBA which belongs to loan and A is greater than 25,000. ഒന്നുകൂടി എളുപ്പമായി. ഇതെന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ എൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ എൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക where there is a BNA where these attributes belong to loan and where amount is greater than 25,000. അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ഒരു BNA ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലോൺ നമ്പർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഒരു BNA ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലോൺ നമ്പർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, now the last one is again like the previous class. Find the names of all customers who have a loan from Kochi branch. This was a little bit complicated in tuple relational calculus. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? We have to write we display C, A such that there exists an L for C, L which belongs to borrower, and there exists a B where LBA is an element of loan and B equal to Kochi. B equal to Kochi. So നമുക്ക് കസ്റ്റമർ നെയിമോ അയാളുടെ എമൗണ്ട് ആണ് വേണ്ടത്. എവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, there exists a branch from this one which belongs to loan and where branch name is equal to Kochi. ഇത് മാത്രമല്ല, you have to take from borrower, there exists a loan number whose customer name and loan number belongs to borrower. അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ you display their customer name and amount. This becomes much easier to write. കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട്. So this is about domain relational calculus.